Good morning, everyone. Can you hear me? Boleh dengar dah? Boleh dengar? Okay, boleh dengar dah. Alright, thank you so much. Thank you so much for the responding. You are very, very good. Okay, and all of you, Shifa, Mas Afiza, Atira, and everybody. Good morning, everyone. I hope you are with me right now. Yeah. I hope all of you are with me because don't wait until weekend. Don't wait until at night baru you nak dengar Miss punya video, Miss punya live. It's not really good. You know, if you have time, if you have a good internet, you should listen to my lesson live. Okay? So I would really hope that all of you boleh sama-sama dengar, belajar dengan Miss live. Okay? Sama-sama. Waktu yang sama dengan Miss. So that you all can respond what I asked to you guys. Okay? That's my hope. So please give me a cooperation here so that kita sama-sama belajar lah. Okay? Jangan rasa Miss seorang je yang di sini bercakap sepanjang masa. Yes, I am. I did that a lot, I know. But at the same time, I am hoping that you all can give me a good response as well. Okay, jadi di samping kamu menulis, kamu kena mendengar. Alright? And then kena follow Miss lah. Kalau Miss laju, follow je Miss dulu. Okay, you have to tinggalkan apa yang you tulis tu sekejap dan you kena dengar apa Miss cakap. Okay, can you do that everybody? Boleh ke sama-sama dengar dalam live dan waktu yang sama? Can you all do that? Boleh ke? Okay, so now welcome to the summary of chapter 5. So kita ada 4 subtopik. Pertama sekali adalah vector in 3 dimension. Okay, so vector in 3 dimension. So 5.1 is just an introduction of what is vector, what is magnitude, and what is unit vector. It's just an introduction. Okay, introduction of what is, how do we write vector correctly. Okay, jadi, so di sini saya perkenalkan my own drawing over here and my own notes, summary, which I prepared for all of you so that you can understand that vector is always in 3D, 3 dimension. Okay, 3 dimension yang mana? So this is the first dimension. This is the second dimension. And this is the third dimension. Okay, so there are 3 dimensions for vector. Jadi kalau dia ada 3 dimension, meaning cara penulisan pun ada 3, which is the direction of huruf I, the direction of huruf J, and also the direction of huruf K. Dia menggunakan I, J, K with this symbol. What is this called? This symbol. I'm so sorry, I can't remember what the name of this symbol. But untuk nak mengatakan this symbol is very important to put, to be written, untuk ditulis tu sangat penting sebab dia menunjukkan direction. The meaning of vector is actually having a magnitude and direction. Saya tak tulis dekat sini. Just kamu baca nota dah sebelum ni dalam lecture videos and you all understand that vector is actually having a magnitude. Okay, having a magnitude maksudnya nombor lah sebenarnya. Magnitude is a number and also a direction. So a direction here is describing the huruf I, huruf J dan huruf K.
Direction tu sangat penting dalam vector. Okay? So remember that. That's why we have huruf I, huruf J, dan huruf K. And also its magnitude, its value of the direction. Okay? Jadinya, cara penulisan vektor mestilah according to whatever lah dalam soalan dia kata huruf U ke, whatever it is, huruf V ke, it's actually up to us ataupun ikut soalan. Alright? So in this case saya bagi contoh huruf P. P is our vector. So every vector mesti ada ini. Okay? Setiap vektor mesti ada simbol ini di bawah hurufnya. And kalau you tak nak tulis bentuk ini, you juga boleh tulis dalam bentuk OP. OP yang ada arrow di atasnya. Alright? So OP dekat sini, O means the origin. O means the origin. Origin mana miss? This one, OP. So origin actually untuk setiap point dalam 3D, dalam vector in 3D, untuk setiap point sebenarnya dia ada origin. So this is point P, right? So you know this is the point P, but actually having the point P sebenarnya dia dari origin. Every point has a connection with origin. Sebab itulah dalam penulisan vector kita tulis OP direction. Maybe I should write it down here. OP direction. Ataupun saya boleh tulis dia sebagai P vector. Small letter P vector. Dua-dua ni memberi maksud yang sama. Alright? So, cara penulisan tu kena tepatlah dalam PSPM. Kalau you all tak letak this symbol, you will confuse the examiner that what is this actually. Jadi it's very good in subjective PSPM nanti, you wajib tulis the symbol there untuk memberi kefahaman kepada pemeriksa yang itu adalah vektor kamu. I'm repeating this because it's important. Alright? So please give a good way of writing in maths. Okay? Jadi, selain daripada vektor, OP ataupun P, small letter P, dia juga ada magnitude. So magnitude adalah having a modulus. Magnitude di sini berbentuk modulus. Okay, so this modulus means we have to find the square root. So the square root will always give you positive value. So you can write it down by yourself there. It's always positive value. Okay, untuk magnitude. Manakala unit vector, you kena hafal. Unit vector dia ada head. P head kita panggil dia. Okay, di bawah dia ada simbol ni. Okay, there is a symbol of this and also having a head. Kita panggil dia P head. It's referring to the unit vector. Okay, memang soalan exam dia akan cakap find the unit vector A. Find the unit vector B. Contohlah. Okay, dia akan sebut perkataan unit vector. Alright. Okay, now if you have 2 points, you have 2 points from point A to point B. So if you have a 2 point and that point doesn't give you AB, so you have to find the AB by yourself. Kena cari AB sendiri. Macam mana tu miss? Jadi macam mana nak cari sendiri? Kita akan diberi vector A dan vector B lah, 3 point. Vector A dan vector B kita akan diberi dan kita kena cari sendiri the vector of AB. Okay, the direction of AB itu maksud vector. Jadinya cara formulanya adalah ini. Kebanyakannya kamu saya nak suruh hafal. Yes, it's important to hafal, but I want to give you an explanation. It will be long. Jadi it's easier if you hafal sahaja that untuk cari
from point A to point B, please remember this formula. It's always OB. Okay, it's always OB. Okay, mana datang 0, miss? 0 is the origin, guys. Okay lah, boleh lah explain sikit. So 0 is the origin. So the direction is OA. No, the direction is, let me draw again. Sorry, guys. Let me do it nicely. Malas sebenarnya nak explain, tapi tak apalah. So AB. So AB. Kenapa formula dia macam ni? It's because there is a direction. Kita akan nampak direction dia. So this is origin. This is origin. So untuk pergi ke arah AB, untuk pergi ke arah A to B, untuk pergi ke arah A to B, kita perlu dari A O to OB. Nampak tak? Daripada A O to OB. So this is the direction of AO to OB, akan dapatlah AB direction. Alright, so dia kena laluan ni. I repeat ya, AO to OB, to OB. Can you understand, everybody? Boleh faham ke? AO to OB. So the direction is over here, going down and going up, akan dapatlah AB. Boleh faham ya? Jadi the thing is, dalam vektor kita tak ada AO. Dalam vektor kita always start from O something. O is the origin. So you gotta change everything lah. You gotta change, not everything. You gotta change apa yang ini sahaja. Yang ini kekalah sebab OB, as I said, vector mesti sentiasa from origin, a point and an origin. A point with an origin is over here. Jadinya, this is important lah. This writing is very important sebab itu adalah cara penulisan vector. It's always with O di depan, origin di depan. Jadi kalau bukan origin di depan, bermaksud you kena tukar. You kena tukarkan dia menjadi OA. Dan bila you tukar direction bermaksud you akan tukar simbol positif kepada negatif. You all faham ke benda ni? This is quite important. If you don't want to hafal, you kena faham lah. Tapi kalau you rasa you belum faham, maksudnya you hafal lah. That's easier. But it's not hard to hafal. Tak susah pun. Ambil huruf belakang, OB. Tolak. Ambil huruf depan, OA. Easy? It's easy over here. Can you all understand? Can you all follow me? Say yes, big yes. Everybody, tolong respon saya. I really need the response. You should be with me live. Bukan tengok awal or something. Say yes. Say big yes. Boleh faham ke? Boleh. Okay, so you all boleh faham ya connection dia? AO to OB. AO to OB. And so this must be changed. Okay? Very, very easy to ingat, to hafal. It's not hard. So remember, this is VVIP. Everything here is VVIP. So tak ada satu pun yang kamu boleh lupa. Semua mesti diingat. Semua mesti dihafal. Difaham dan dihafal seterusnya. Okay, so basically only this is the formula. Okay, tengok huruf belakang. So OB minus OA. Simple. Okay. So now let's go to types of vector. So types of vector over here, we have zero vector. So zero vector sentiasa macam ni lah. Ataupun kalau kamu nak tulis dengan lebih spesifik, okay lah. I should go with this one.
The way to write vector ada 3 jenis. Satu, ada huruf I, ada huruf I, J and K. Manakala cara penulisan yang lain adalah you put a bracket or a square bracket. It doesn't matter asalkan dia bracket. Okay. Dan juga cara yang begini. Ada 3 cara penulisan. Okay. So saya suka guna cara ini. Kalau buat penyiraan, I really love to use square or bracket like this. Okay, it's easier. Okay, so we have a zero vector. Zero vector boleh ditulis bentuk macam ni lah. 0, 0, 0 ataupun square bracket 0, 0, 0. So up to us. Up to you guys. So parallel vector pula. So parallel vector kalau direction dia sama, dia ditulis begini. Tak kisah U1 di depan ataupun U1 di belakang. It doesn't matter. Asalkan dia equal. We are trying to say that the U1 is equals to U2 because it's in the same direction. It's just that having a lambda, dia bagi kita constant lah berapa banyak parallel dia. Okay? How should I say this? It's just a constant and it must always be there. Okay? Kalau lambda tu positif, bermaksud dia positive direction. Positive direction pula. Ialah same direction. Kalau lambda tu negatif, dia adalah opposite direction. Easy to remember. Okay. So collinear ni you faham-fahamkan sendiri. Tidak susah juga. So AB in the direction of AB is also in the direction of BC. Okay. So they are parallel. So basically we are talking about parallel. Collinear pun tentang parallel jugalah. Cumanya dia ada 3 point. Okay. Same goes to AB with AC. So all of these are parallel, but they must have a lambda or K to indicate that it's parallel. Jadi parallel mesti ada lambda ataupun huruf K constant. That's it. Okay. Ingat, setiap kali nampak parallel vector, mesti ada lambda. Mesti ada K. There is a constant over there. Okay. Mesti ada. So perpendicular vector mestilah 90 degree. So this is vector A, this is vector B, let's say. This is just a contoh, okay? Yang penting dia adalah 90 degree. And then setiap kali perpendicular vector kita akan ada normal. Kita akan ada normal. But I won't write it here sebab saya akan tulis normal tu di 5.4 later next week. Okay, not here. So this is just to understand what is perpendicular vector. Okay, dah. Okay, now kita masuk scalar vector. Scalar vector dekat sini, Miss buat mind map for you all to see that what I highlight here is the most important formula. What I highlight here, which is this one. This is the most important lah. So this is very, very important person. It's not even person, but I'm describing that this is so important for you all to hafal untuk scalar. Scalar product means a dot product. See? Ni dot. This dot, saya patut tulis ni lah. Dot product. Scalar ataupun dot product. Nama yang berbeza tetapi maksud yang sama. Scalar product ataupun dot product. Okay, formulanya adalah A dot B. This is the formula. It always like this. A dot B with a vector sign here, okay? Then equals to modulus. Magnitude of A times magnitude of B times cos theta. Always cos theta, bukan sin. Untuk scalar sentiasa cos theta. Okay, you wajib hafal ni sebab certain soalan akan tanya find theta. Macam mana? So, find theta macam mana? Kenalah fikir formula ni, rearrange it and you will get theta. Macam mana nak rearrange, Miss? Dah panik. Jangan panik sebab ni unsur darab bahagi je. So, susun je lah. Alright. So, now, selain formula ini penting, dalam exam, always tanya pasal benda ni tau. Ni pun VVIP. I'm telling you guys how to score in maths lah. Literally setiap live kita, saya memang akan ajar macam mana nak dapat markah.
Macam mana nak kumpul markah supaya tak terhilang markah. Okay, so whatever in exam, I know some of the things that always going out in exam. Okay, so these are one of the things yang akan selalu keluar dalam exam. Even past year paper pun banyak pasal ni. Okay, dia tak akan cakap literally when a vector is perpendicular to B vector, what happen in ini? Dia akan tanya lain sikit lah. You kena sendiri faham bila vector A is perpendicular to vector B, what is the formula? What is the formula? So the formula is A dot B is equals to 0. Tapi sebenarnya kan guys, it's related. It's actually relatable. Related. Kenapa dia related? Can you tell me that in the comment that how do you know that it's relatable with this A dot B equal to 0 with this formula? Boleh bagi tahu saya ke dalam komen dekat situ sekejap? What do you understand about this A dot B is equal to 0? Can anybody tell me why is it equal to 0? Miss, why 0? Why A dot B is equal to 0 when it's perpendicular? Anybody, any clue? Saya dah bagi clue dah. Or you don't know. You can say don't know, miss. I'm lost. Tak tahu ke? Oh God. Oh dear. Kamu tak nampak relation dia ya? Okay. A dot B. Dia kata when A is perpendicular to B. Dia kata when A is perpendicular to B, bermaksud degree dia adalah 90 degree. The theta is 90 degree. Cuba tekan calculator. Cos 90 degree berapa? Kalau tak nak tekan calculator, lukis. Cos 90 degree. What is the value of cos 90 degree? Everybody, tell me now. Use your calculator. What is the value of cos 90 degree? Sebab A perpendicular to B bermaksud angle dia 90 degree lah. Angle dia. So use the angle of the 90 degree inside of this formula. So cos 90 degree berapakah nilainya? Come on guys. 0. Yeah, 0. So 0 times any magnitude. What is it? It's 0. So itulah datangnya kenapa dia kosong. A dot B is equals to 0 because A is perpendicular to B. Faham ke? Faham ke everybody? Because dia yang kata A is perpendicular to B, vector B. So, the angle must be 90 degree. When the angle is cos 90 degree, you get 0. So, A dot B is equals to 0 when A vector is perpendicular to B vector. Okay? Faham ke? Ini penting ya, you kena highlight benda ni. You kena really love these things because it's always going out in exam. Okay. So A dot B akan jadi kosong apabila vector A is perpendicular to B vector. Faham ke? Jadi kena hafal. Hafal sungguh-sungguh tentang ini. Tapi sebenarnya dia berkait dengan formula scalar product ataupun formula dot product. Faham ya? So it's important. Two of this is very important.
Okay, let's go to the direction angle dan the direction cosine. Ini senang je. Ini pun sebenarnya hafal sajalah. Okay, you all tidak susah pun untuk cari cos alpha. It's not hard, it's easy. Okay, you discover it yourself. Okay, now last one, vector product. So vector product, kita ada bukan lagi dot. Of course, this is 5.3, a new knowledge. A new knowledge. Vector product is totally different to scalar product. Sangat beza. So A dot, A cross B. Nama lain dia adalah cross product. Dulu waktu PSPM rasanya ada belajar, betul tak? So dulu waktu PSPM pula. Dulu waktu SPM kamu ada belajar cross product. Okay, you have heard of this. So cara nak tulis cross product adalah darab. Memang literally cross, darab. So cara penulisan pun dah berbeza. So A cross B. So the formula untuk vector product adalah magnitude A times magnitude B times sin theta. Okay, yang ini abaikan. Dia it's just a unit vector. It's usually 1 untuk formula ni lah. Tapi yang penting kamu faham, kamu hafal yang ini. Okay, yang saya highlightkan itu, it's important. So this time, vector product dia menggunakan sin theta. Okay, bukan lagi cos. Cos untuk dot product 5.2, subtopic 5.2. Okay, so cross product punya cara nak mengira adalah berbeza dari dot product. Sangat beza. Kita kena letak palang ni, and then we have to write A, J, and K. A, J, and K pula. I, J, and K. Yang ini nanti saya terangkan macam mana waktu buat example. So untuk A dot product, it's literally just use the two brackets. Okay, just use the two bracket and then you times it. Times A1, B1, and then plus A2, B2, and then plus A3, B3. So it's easy. So dot product is always easy, you know. Dot product memang pengiraan dia sangat simple and straightforward. Just kena make sure you faham cara nak tulis tu macam mana lah. Alright. So now, yang ni nanti saya ajar dalam example nanti. So now the second important thing selain formula, it's about this one. A cross B is equal to 0. Miss, kenapa equal to 0? I want you to tell me. You guys, why is it equals to 0 vector? You tell me now. You tell me, everybody. You tell me why is this A cross B is equals to 0? And why is it so important? Why is this two is very, very important? One is the formula, another one is this, that equal to 0. Yang ini cross product pula equal to 0. Why is it equal to 0? Answer my question in the comment there. Tak berani ke? Come on. Pernah ke saya marah kalau kamu salah jawab? Saya tak pernah marah. Saya marah bila tak buat kerja je. Kalau kita lemah, kita jujur sepatutnya. Yes, River said sine 180 degree. And Fadzil said parallel. Okay, yes, exactly. Dua-dua ni betul. Tapi memang saya tulis itu.
Kenapa dia 0? Dia 0 bila parallel. Dan bila waktu parallel? Waktu parallel is merujuk kepada ada angle tak? Ada angle tak bila parallel? And parallel punya direction, it's 0 degree, you know that? Ataupun 180 degree. Oops, alah. So it's true, River said sine 180 degree adalah apa? Tapi kalau kita letak 0 degree, kita tak nampak kalau kita, okay, I know sine 0 is 0. Sine 0 is 0, betul. Tapi it's correct that it's actually sine 180 degree sebab bila 0 dia tak ada angle. Tapi kalau 180 degree kita ada angle. Kita ada angle lah. That's why the parallel tu wujud. That's why the line is wujud and it's memang 180 pun sine 180 degree gonna give us 0. 0 jawapan dia kosong. And so because of its 180 degree lah memberi kita kefahaman bahawa dia adalah parallel. That vector A and vector B are parallel to each other. And so when it's parallel means the degree is 180 degree. Jadi sine 180 degree is 0 vector. It's true. It's correct, both of you. Thank you. Alright. Good thinking. So now, dua ni sangat penting untuk difahamkan. So actually, these two are connected. These two are very, very connected. Okay. So itulah cara nak faham dan seterusnya kamu akan sentiasa ingat, oh bila waktu A cross B equal to 0. Bila waktu A dot B equal to 0. Apa akan jadi? So you gotta guna formula lah sebenarnya. You gotta back to the basic formula. Always go to the basic formula. It's always like that. Sebab tu dah penting untuk hafal ni. Sebab tu lah sangat-sangat penting untuk hafal formula vector product dan juga formula scalar product. Okay, dua ni saja. And so kita ada area of parallelogram. This one. Area mesti ada modulus sebab area is always positive value. So A cross B, formula dia. Area of triangle mestilah separuh daripada area of parallelogram sebab dalam area of parallelogram kita ada triangle. Sebenarnya ini adalah triangle. Sebab itulah kita kena bahagi dua sahaja daripada parallelogram ini. Okay, let's go on to the question number 1. Question number 1 pula. Question number 10. So I'll start with question number 10. So kita baca soalan dulu. So if a vector A is this, vector B is this, dia kata a parallel vector. Dia yang kata vector A and B are the parallel vector. Dia yang kata, bukan saya. Okay. Soalan yang cakap dia adalah parallel. Jadi kamu kena ingat, oh bila waktu parallel? So parallel is only happens when apa? When A cross B is equal to 0. Sebab itulah Miss minta kamu hafal benda ni. Because it's always keluar in exam. So it's parallel bila waktu sine 180 degree. Sine 180 degree dalam formula apa? Dalam formula vector. So it's easy to remember. Vector adalah apa? Vector mesti cross. A cross B is equal to 0. Simple. So yang ini sangat penting sebab kita perlukan dia dalam pengiraan kita. So you gotta know how to find A cross B first. A cross B sangat senang, perlu ada palang dan perlu ada I, J and K. So, and then you put in the vector A and vector B punya nilai.
punya value. So the value is 1. This is 1i. This is lambda j. So lambda j and then 3k. Just put in the numbers only. Do with me, okay? If you haven't done it, you can do it with me right now. Untuk vector B, okay, since you yang kata A di depan, you letaklah A dulu. Okay, that's how it works. B di belakang, you letaklah di bawah. So lambda here, and then 4, and then lambda again. Oh sorry, belakang ni 3 lambda. Belakang adalah 3 lambda. Sebab ni lah. So I only take the values, the magnitude lah saya ambil sebenarnya. Okay, the values of the direction A, B, direction I, J, and K. The value, okay? And so, saya letak equal to 0. Equal to 0 vector. Sebab saya perlu cari, dia kata find A and B. Okay, find A and B. And then, hence, dia ada perkataan hence. Hence, determine the possible values of lambda. So, untuk cari lambda, saya dengan serentaknya meletakkan faktor 0. Saya buat serentak, senang. Okay, so sekarang ni our job is to solve A cross B. We have to do that. So in order to solve A cross B, so this is the how do I say this? This is the working lah. This is the working. Jalan kerja. Okay, jalan kerja. So, sekejap I need to bring this up. Senang sikit nak tulis. So, untuk menyelesaikan A cross B, it's good if you put a rangka. Saya ini cara saya. It's up to you guys, but this is my way of remember, okay? So I always put positive I and then palang and then negative J. Negative ya, tengah-tengah mesti negative. Negative J. And then palang darab tambahkan dengan positive. It's a tambah, okay? Tambah K vector and then palang. Usually dalam lecture note, dalam lecture video, lecturer lain mengajar, probably diorang letak vector ni di belakang, di belah belakang. And it's tak ada masalah pun kalau saya letak dia di depan. Tak ada salah pun. This is just my own way of writing. I love to put rangka dulu because I will remember that it must always be positive I. It must always be negative J. And it must always be positive K. Okay, positive, negative, positive. Formula sentiasa sama untuk A cross B. Remember ya, A cross B mesti sentiasa sama. Formula dia positive I, negative J, and positive K. Okay, mesti positive dulu. Positive I, negative J, and then positive K. Okay, now ada palang ni. Palang ni untuk apa, Miss? Palang ni untuk kita tutup bahagian I. Bila you tutup bahagian huruf I, direction I, you boleh copy the rest of it and put it inside of the palang. Easy? Saya ulang Untuk bahagian I, saya tutup I. Tutup apa? Tutup kolom row I dan juga kolom I. So when you tutup huruf I punya row and column, you akan nampak ini. So that thing is just copy this thing into this place. I don't know what to say. Melainkan saya tunjuk kamu bahawa this is where we copy put inside of the I.
Okay, kalau bahagian J pula, saya tutup row J, tutup the row of the J, and tutup the column of the J. When you tutup bahagian ni, you akan nampak 1, 3, lambda, 3, lambda. So what I did here, I will just duplicate and put it there. You tak boleh duplicate, you kena tulis. Tapi dulu saya pun tak ada iPad and pencil of this. I always just use my fingers, hujung fingers ni, and tutuplah bentuk. Bagi senang nampak, I just use my fingers to make me senang nampak lah nak kena tutup yang mana. Just use the little fingers that you have there. Okay. So now the last one is tutup column K dan juga row K. Tutup the row of the K and the column of the K. You akan nampak 1 lambda, lambda 4. Literally copy paste. So 1 lambda, lambda 4. Oops. Alah. Simple, right? Very, very simple. Okay, so now you dah ada rangka. So ini adalah cara penulisan dan cara mudah hafal lah bagi saya. Sebab saya suka buat rangka dulu. Positive I, rangka. Negative J, rangka. Palang lah. And then positive K, palang. This is how I do it so that I won't make colors a lot. Okay, I hope this is helpful. And then seterusnya, saya letak je balik lagi sekali. Positive I, still sama. Negative J. Oh, this is supposedly to be negative. Negative J. And positive K. The thing is, dia palang ni bukan lagi palang, tetapi dia jadi bracket. Okay, dia jadi longer bracket so that I can do calculation here. So cara nak buat calculation is ini. Dia mesti dari diagonal. So diagonal tu apa, Miss? Diagonal tu adalah ini. Diagonal mesti macam ni. Diagonal line. Do you remember dulu waktu SEM 1 kita belajar matrix? Diagonal line. Do you remember? So diagonal line mesti macam ni. Do you remember dalam chapter 4 dulu? 1, 1, 1. Waktu kita belajar ERO. So diagonal line tu adalah bahagian yang 1, 1, 1. So you remember this diagonal? I remember the word diagonal. So you will remember the word diagonal line. Diagonal line. Okay? So diagonal line adalah petunjuk kita. So diagonal line ni yang permulaan untuk pengiraan. Permulaan pengiraan iaitu lambda akan darab dengan 3 lambda. Dapat apa? Dapat 3 lambda square. Okay, kita akan dapat 3 lambda square. Tolakkan dengan dia sentiasa tolak. Dia akan sentiasa tolak. Cara pengiraan memang sama je. Tolak. Tolak apa? Tolak bahagian lagi 1. Yang ini pula. 3 times 4 is 12. So put there 12. Easy. Okay, buat yang seterusnya untuk J pula. So remember diagonal. So calculate the diagonal first. Calculate the diagonal line first. So 1 times 3 lambda is 3 lambda. Tolak. Dia mesti tolak. Tolak apa? Tolak yang lagi 1 punya ni. 3 lambda as well. Untuk K pula, remember again, look at the diagonal line first. So 1 times 4 is 4. And minus lambda squared. See? So that is how easy you can remember how to calculate the cross product ataupun vector product. I hope this is helpful lah guys. Is it helpful to you all in how to remember easily, to write easily, so that you make less careless mistakes? Less lah, I didn't say nothing.
I didn't say no mistakes at all, but yeah, you could lessen your mistakes a bit dengan membuat rangkanya dahulu. Okay? And then kena hati-hati lah. Is it helpful, this kind of calculation, especially bahagian diagonal? Miss dulu tak terfikir nak menggunakan perkataan diagonal line sebab sometimes we forgot. Aku kena kira dari mana? Kena start dari sini ke dari sini? Pening. So the way to remember it is to calculate at the diagonal line first. It will be much easier to remember like that. Is it helpful, everybody? Okay, jadi saya sambung. Yang ini adalah kosong. 3 lambda minus 3 lambda is 0. And so, you can start compare with your 0 vector. 0 vector is just 0, 0, 0. Okay? 0, 0, 0. Jadinya, you boleh tuliskan IJK ni you boleh tuliskan IJK ni, you tak payah lagi tulis. No, what I meant is you can change the cara penulisan daripada IJK. You boleh tuliskan dalam bentuk brick bracket begini. Yang ada 3 vektor. Okay. So you can write it like that and you can start to compare. Compare yang mana? 0, 0 ni tak payahlah compare. Compare lah bahagian yang ada lambda. So when you do that, you will find out that the lambda is positive and negative 2. Okay? The lambda is positive and negative 2. You buatlah dua-dua untuk bagi you yakin, oh betul lah aku buat dua-dua belah pun, aku buat dua-dua comparison pun, aku dapat jawapan yang sama. So, you confident jawapan ni betul. You buat je dua-dua. Alright? And so, you buat conclusion sebab soalan yang minta. Soalan yang minta, what is the conclusion can you make that this values of lambda? So you have two values of lambda. When you have the two values of lambda, it means you have two direction. Jadi, buat je lah conclusion saying that if lambda is positive 2, then A and B are in the same direction. Vector A and vector B are in the same direction. But if lambda is negative 2, vector A and vector B are in the opposite direction. That's it. That's how easy you make a conclusion sebab you faham apa itu same direction, apa itu opposite direction. Easy. Let's go to question 11. Okay, soalan nombor 11 ni, kita baca soalan dulu. So, vertices of PQ, bucu P, bucu Q, bucu R. Of a triangle have a coordinates this, and this. Find the vector product of PQ and PR. Dia dah sebut dia nak PQ, PR. Jadi P kamu adalah titik pertengahan. Titik pertengahan ke? Titik penting. Okay, titik penting. Titik penting bolehlah. Titik yang penting di mana kita perlu make sure kita jumpa PQ dan juga kita jumpa PR. We have to make sure we jumpa apa yang dia minta. Kita cari apa yang dia minta iaitu PQ dan juga PR. Always start with P lah. So we got to rujuk P as an important point over there. We have to make it important and I suggest you all to lukis. Lukis tu sangat penting dalam vector. I repeat lah, maths has a lot of graph thingy, ellipses, parabola semua tu kan. Jadi vektor pun apa kurangnya? Perlu juga lukis. Kalau dia cakap triangle, you dah prepared lah triangle. Cumanya you mesti confused, miss. Should I write Q first? Or should I write R first? Or should I write
P first. You might confuse. Tapi soalan ni dia baik. Dia baik sebab dia bagi kita tahu, dia bagi tahu pada kita, kita boleh cari PQ. So PQ is over here and PR is over there. Miss, boleh ke kalau sini Q, sini R? Boleh. Yang penting ada kita nampak PQ, ada kita nampak PR. Tak kisah. Boleh. Tak ada siapa salah pun kalau kamu letak Q di atas, R di bawah. Tak ada salah. Dua-dua boleh. Yang penting bagi nampak PR, bagi nampak PQ. Itu je. Okay. So now, ini cara saya. So basically, disebabkan ini triangle, kita ada dua jawapan sebenarnya. Dalam buku tutorial, dia bagi satu je jawapan. Jawapan apa yang beza sangat ke, Miss? Tidak. Jawapan yang hampir dekat. Hampir dekat. Jawapan yang yelah, hampir dekat. Okay, tak apa. Saya terangkan dulu cara saya yang di sini. So, I am given 3 vectors. So, I like to write down cara saya lah. Cara saya suka buat square bracket. But if you all love to put bracket biasa, go on. It's still correct, okay? So, now, apa-apa pun, saya kena cari vector product PQ. So, untuk cari vector, saya sebelum nak cari vector product ataupun cross product of PQ and PR bermaksud dia nak cari ni. Dia nak cari ni ya. Saya harap kamu faham ya apa soalan ni minta. Dia kata vector product bermaksud cross product. Dia memang nak cari yang cross punya. Tapi sebelum dia nak cari jawapan ni, kenalah cari satu-satu dulu. Cari satu-satu dulu. Iaitu carilah PQ dulu. Carilah PR dulu. So nak cari PQ dan PR dulu, gunalah formula. Formula apa, Miss? Formula yang awal-awal tadi saya terangkan. Hujung huruf OQ minus OP. So this formula is always the same. Ambil huruf belakang, tolak huruf depan. Yang ada O di depan, origin. Okay, easy. So you put OQ bermaksud vector Q lah. So take the vector Q 3, 1, 1 minus with vector P 1, 2, 2. You will get 2, -1, -1. Okay, settle untuk vector PQ. So you gotta use this vector punya nilai. Cara penulisan follow saya. Tak boleh suka-suka skip steps, tak boleh. Untuk dapatkan markah, tulislah dengan jelas. Alright? So now PR. So PR kita adalah OR minus OP. So put in the vector R 4, 3, 1. Tolakkan dengan vector P 1, 2, 2. So you will get 3, 1, -1. After you get both of these vectors, barulah boleh cari vector product yang tadi dia minta. Find the vector product of PQ and PR. So this is the vector product. Vector product bermaksud cross product. Okay, easy, right? So please you know how to find this already. I don't have to explain anymore. I have prepared the answer for you guys. The answer is 2, -1, and 5. Sorry, 2, 2, -1, and 5 is the vector product untuk PQ cross PR. Dia yang minta ya, dia yang minta PQ cross PR. So now dah cari tu, bolehlah cari jawapan A. Bolehlah jawab soalan A. Find the unit vector that is perpendicular. Find the unit vector that is perpendicular to the plane containing triangle PQR. So plane dekat sini sebenarnya info tambahan kepada kamu. Kamu tak perlu confuse dengan perkataan plane. Sebab dia kata the triangle is inside of the plane.
So all of you just have to imagine ada plane yang sangat besar dan dalam plane ni ada triangle, itu je. Jadi plane dekat sini tak payah fikirkan dia, abaikan dia. Dia hanyalah pembantu soalan sahaja. Bukan, dia tak membantu pun. Dia tak penting pun dalam soalan ni. So yang paling penting adalah triangle. So this is our triangle and also our unit vector. Apa maksud unit vector? Perpendicular tu. Perpendicular to the triangle. Apa maksudnya? Perpendicular to the triangle means this. You nampak tak? This is the perpendicular. Kalau kamu bayangkan dia 3D kan, you kena bayangan you kena kuat lah dalam chapter ni. Your imagination must be very very high here. Chapter 5. Okay. Jadi you kena imagine dekat plane tu tersebut ada triangle. So bawah, imagine bawah saya ni ada triangle. Imagine that. So 90 degree perpendicular of this triangle is what? This is 90 degree. Right? So imagine bawah ni adalah triangle. Imagine tapak tangan bawah adalah triangle ni. Okay, imagine this is triangle. So perpendicular of the triangle bermaksud 90 degree lah. So 90 degree berada di atas. Dan 90 degree berada di atas bermaksud unit vector itu adalah kita punya jawapan yang kita mahu. Unit vector. So unit vector tu apa miss? Unit vector adalah normal line actually. Ini yang saya bagi extra knowledge sikit lah. Masuk 5.4. Normal vector bermaksud perpendicular. So normal vector dekat sini cara nak faham adalah you use your thumb. You use your right thumb. You imagine, saya tak boleh lah nak guna thumb dalam iPad ni. Of course I can't show you. So imagine kalau thumb kamu ke atas, thumb kamu dekat atas, imagine that kamu kutip, kaut, what should I say? Kaut dari belakang ke depan. Keluar ke dalam. So luar means from PQ to PR. So you will get PQ to PR punya unit vector. Ia punya normal vector lah sebenarnya. How should I say this? Bila nak dapatkan perpendicular punya vector, okay, ini fix ya. This is the same for every question pun. So dengar hati-hati. Dengar dengan sangat tekun ya dekat sini. So it's important to know that it's always start from PQ lah. Always start from below here. Okay, sebab dia macam mana? Dia guna thumb rule. So if you kaut dari luar ke dalam, bermaksud you kaut dari PQ ke PR. And therefore dia punya direction going up. The direction of the normal going up. Faham ke? You akan dapat PQ luar masuk PR dalam. So direction atas. Direction normal atas. Tapi kalau kamu buat macam ni, kalau kamu buat kalau kamu buat thumb kamu ke bawah, kamu akan kaut dari belakang ke depan. Macam mana nak cakap? Kamu akan kaut dari mana? Kaut dari PR pergi PQ. So imagine kalau kamu kaut dari PQ ke PR, Imagine kalau kamu kaut dari PQ ke PR, terbaliklah kan. Imagine kalau kamu kaut dari PR ke PQ, you punya thumb di mana? You punya thumb sebenarnya di bawah. You faham ke? Your PR ke depan PQ pula, you akan nampak thumb you ke bawah. So thumb ke bawah bermaksud PR darab PQ. Dia dah terbalik. Kalau thumb kamu di bawah. You all faham ke? Susahlah belajar online ni.
Are you guys with me? You all faham ke thumb atas, thumb bawah? Do you guys understand? Are you with me? Saya nak tunjuk lagi satu. Ni ha. You all blur ke? Kalau you all blur, tolonglah respon Miss juga. River faham? River je lah yang selalu komen Miss. Azra pun selalu, Silio pun selalu. What about the rest? Yang Mas Mira pun always say faham. I mean, always respond lah. Kalau you all tak faham pun, you all kena cakap juga. You know? So this is another example. Okay, another example of okay, yang ini macam dua direction lah. So apa yang Miss cuba bagi contoh lain untuk thumb. Apa contoh lain untuk thumb? I cannot think of anything melainkan thumb tu senang bagi faham siapa depan, siapa belakang, and then going up. Belakang ke depan, going up. Ni dua ke dalam, going down, you know. I do not know how to do it. Okay, saya tunjuk contoh lain lah. So let's say you have A, B. Saya bagi contoh lain yang ini adalah parallelogram. So parallelogram mesti ikut flow lah. A, B, C dan D. Okay. This is parallelogram. A, B, C and D. So soalan ni dia minta nak kena cari A, B dan AD. Saya okay, river means soalan lain. Okay, I'm trying to do it right now. So imagine that you understand that this is your A, point B. So you ada AB lah. You ada AD, you punya direction AD. So caranya untuk faham thumb atas. How do I say it? Thumb atas adalah ni direction dia. Okay, when the direction is thumb atas, when the direction is thumb up is always anti-clockwise. Itulah kod ayat dia. Anti-clockwise. So you akan nampak AB cross AD sebab dia start dari bawah. So start dari bawah, thumbs up. Okay. Start dari AB going to AD, thumb up. Faham ya? Tapi kalau you nak buat reverse process, kalau you nak buat reverse punya calculation, tak nak pula dia jadi. Kalau you nak buat reverse punya calculation, boleh. Kenapa pula tak boleh? Of course boleh. You boleh buat reverse process. Reverse process bermaksud thumb down, meaning you akan calculate AD cross AB. So this is how you write it. This is the meaning of thumb down. AD going to AB. So it's going down, meaning AD dulu, barulah AB. Faham ke semua orang? So this is just a way of writing vector. Dua ni jawapan dia berbeza. Kalau kamu pandai, kalau kamu bijak lah guys. Apa yang beza dia? Nilai dia berubah ke tak? Saya ada dua soalan. Nilai berubah ke tidak? Kan kalau cakap ni bagi jawapan pula. Okay, satu soalan adalah adakah magnitude dia berubah untuk dua ni? One is going up, another one is going down.
Okay, this is going up. Another one is going down. Everybody, one is going up, another one is going down. Adakah magnitude dia berubah? Ke magnitude dia sama? Sama ke lain? Jawab saya. Tulis huruf besar. Tulis huruf besar. Magnitude sama ke tidak? Kalau kamu bijak, have a guess lah. This is just a random question. Have a guess. Adakah soalan ini magnitude dia berubah? Magnitude tu maksudnya nilai lah, nilai direction ni. The nilai of this direction, is it the same or apakah yang tidak tu? Tidak berubah. Okay. Okay, very good. Jawapannya adalah magnitude-nya tidak berubah. Betul. Magnitude-nya mereka adalah sama. Thank you everybody for the response. Very good. You all are good. Maksudnya kamu faham? Maksudnya kamu faham? Magnitude tidak berubah. Magnitude-nya sama. Okay. Yang berubah apa dia? Tell me, apakah yang berubah? Yang berubah adalah direction-nya sahaja. One is going up, another one is going down. Okay. Okay. That's it. Magnitude dia sama, direction sahaja yang lain. Okay. Nanti cara pengiraan Miss tunjuk pada soalan nombor berapa ni? Nombor 12 sekejap lagi. Miss kena tunjuk pada kamu jawapan untuk apa ni? Miss tunjuk dulu jawapan untuk unit vector ya. Okay, dalam soalan nombor 11 tadi, dia kata calculate the unit vector that is perpendicular. Okay, so sekarang ni kamu dah faham bahawa Miss mengikut direction ini. Okay, I am following the direction of thumb up. I'm following. I'm the one. Okay, I'm the one. So that follows the direction of PQ. PQ cross PR. So I write like this. So PQ yang ditulis dulu patutnya berada di atas lah. So our PQ is 2, -1, -1. So PQ should be above. Manakala PR is at the below here. Sebab yang kamu tulis adalah PQ dulu. So PQ lah wajib ditulis atas sebab PQ first. Because I choose PQ ditulis dahulu. Alright, so this is thumb up. So now, I get the answer and the answer is correct over here. And then my job is to find PQ cross PR. Punya head. Some of you mesti terfikir, boleh ke aku tulis head besar-besar dekat atas ni Miss? Untuk unit vector ini. Kita kan dah cari vector of ini. Dan kita kena faham lah, kita pula kena cari soalan yang minta unit vector. So unit vector mesti ada head. Unit vector mesti ada head. Jadi Miss tak nak buat head besar, Miss letkan huruf baru iaitu huruf U. So I let a new huruf. That's it. What I did here is not hard. It's not weird. It's just assuming that I'm using a new huruf. I put huruf U. And I senang lah letaklah small head over there. So U head with the vector sign here, vector symbol here. And then I put the formula. The formula must have U vector divide with its magnitude. So I have already find our answer. So I write it there. And then I find the magnitude. Magnitude ni senang je. Magnitude ni 2 squared plus 1 squared plus 5 squared. Kiralah sendiri. Magnitude senang, boleh terus tulis. 2 squared plus -1 squared plus 5 squared. Jawapannya adalah square root 30. Biar je lah. So this is your
your unit vector of PQ cross PR. Alright? Okay, so now untuk soalan B, find a triangle. Triangle is also easy. Easy sebab kita dah ada tahu, kita dah sangat jelas that we are only using PQ cross PR. Kita dah memang fix. Memang kita dah sentiasa pakai yang sama je. PQ cross PR is our area of triangle. So just use it. Use it and then make sure you remember the formula. The formula must have 1/2 times its magnitude. So that's it. The answer is 1/2 times square root of 30 unit squared. That's it. That is the area of triangle. Very easy to find. Yang penting sebenarnya the cross vector over here. Kamu yang sebenarnya kena pandai cari ni. Kalau kamu tak pandai cari ini dalam ni cross vector ni, memang tak boleh jawab yang lain lah. Okay, now let's go to question 12. Question 12 ni lebih kurang sama, cumanya dia mencari area of parallelogram. Okay, cumanya dia yang mencari area of parallelogram. So before I go to the area of parallelogram, let's understand that parallelogram have 4 points. 4 points. Point A, point B, point C, and point D. Kalau boleh ikutlah ni. A, B, C, D. Okay, dia memang begitu. Ataupun kamu nak buat A, B, C, D. Up to you all. Asalkan dia berbentuk circle lah. In the same direction, okay. A, B, C, D. Okay, like that. A, B, C, D. Ataupun A, B, C, D. Ikutlah sebenarnya cara lukisan masing-masing. So this is mine, alright. So we have a midpoint of, if you look at here, I put, what do we have here? We have point A, point B, point C, and point D. Do we have it? No, we don't have the D. Kita tak ada coordinate D. Yeah, I can also mention this as a coordinate, tapi sebenarnya dia vector. It's just a point over there, okay? It's just a point, 3D point, okay? So this 3D point can help us to find our AB and AD, okay? Cumanya, Miss, kita tak ada D lah, Miss. Kita tak ada point D. Kita tak ada vector D. Macam mana kita nak buat calculation AD? Macam mana? So we have to find D first. How do I find D? Coordinate D. How do I find it? It's just very easy. It is just, you kena faham satu tentang parallelogram lah. Satu benda tentang parallelogram adalah tentang midpoint. So midpointnya di sini akan midpoint apa? Midpoint of AC. Midpoint of AC is equal to midpoint of BD. It's always like that. Untuk semua jenis parallelogram. Saya nak sebut. Okay, so parallelogram mestilah dia punya midpoint dia sama. AC midpoint dia sama dengan BD. Okay, you dah faham ya yang ini? Sama untuk semua jenis parallelogram. And so I can put midpoint lah. Kena cari midpoint macam mana? 3 tambah 1 bahagi 2. Dapatlah first coordinate. Okay. Saya repeat ya. 3 tambah 1 bahagi 2. Manakala 1 tambah 1 bahagi 2. Negatif 1 tambah 1 bahagi 2. Okay, so I will get the midpoint in the middle because it's the same anyway with the midpoint of BD. Okay, BD pula. So nak cari BD, 1 tambah X bahagi 2. 3 tambah Y bahagi 2. Negatif 1 tambah Z bahagi 2. Very easy. And then you will get your value of X, Y, and Z. And so you will get the coordinate untuk D. Okay, dah dapat X, Y, Z. Bolehlah cari
Miss, kenapa Miss nak cari AB and AD? Kenapa Miss tak nak cari yang lain? Tak boleh ke? Kenapa Miss nak cari AB dan AD? Miss tak boleh cari yang lain ke untuk cari area of parallelogram? Boleh, bukan tak boleh. Tapi ni cara Miss. You can use your own way and discover it yourself. Tengok dapat jawapan ke tak. So, I only give you one of the example here. One of the solution. There are a lot of solution there. Okay? So, I give you only one so that you can have the idea of finding the area of parallelogram. So, the area of parallelogram memerlukan dua vektor juga. Okay, dia memerlukan dua vektor sahaja. So, in this case, vektor yang Miss pilih adalah vektor AB dan juga vektor AD. Miss yang pilih. Okay, Miss yang pilih. You all boleh pilih ikut you all punya kehendak. You all punya kemahuan. Ikutlah cara you all. This is my way. So, I'll show you mine. Okay, so Miss memerlukan dua vektor. Dua sahaja vektor. So, dua sahaja vektor yang Miss perlukan iaitu AB dan juga AD. So, now I don't have to worry because I already have the D coordinate. And so, this is where I draw and explain to you all just now that we need AB and AD sama ada thumbs up, and I will get AB cross AD sebab ni anti-clockwise. So I can choose either one. Saya boleh pilih salah satu sahajalah. Okay, cara penulisan. So saya boleh pilih sama ada AB cross AD. I can choose AB cross AD ataupun saya boleh buat clockwise, thumb down, ataupun AD cross AB. And so this is going down, okay? The normal line is going down. So I can choose whatever I want between these two. So saya highlight dulu. So saya boleh pilih yang mana saya mahu. Tapi you know, still dia adalah benda penting juga. Maksud saya dia adalah benda yang sama juga. Anyway, I have to find AB, I have to find AD. So yeah, you just gotta use the formula and find the direction and the value of the vector lah, senang cerita. Find the vector of AB and AD using the coordinates, okay? Because you have to find it yourself. And then dekat sini barulah Miss cari my AB cross AD. Okay, so this is my solution. As I said, I choose this one. Saya yang pilih AB going up AD. So thumbs up, saya yang pilih. Okay, and so I got 4i plus 4j plus 4k vector. Tapi Miss, kalau Miss boleh tak tunjukkan pada kami kalau kami pilih AD cross AB, apa jadi? Okay, so now let me tell you guys that these are actually the same. Miss berani duplicate dia sebab apa yang beza adalah kedudukan sahaja. Kedudukan apa? So remember ya, where's my highlighter? So this one, AB kamu adalah -2, 0, betul tak? So Miss letak berada di atas. Miss letak dia berada di atas. Sebab dia yang datang dulu. Dia datang dulu, saya letaklah di atas. Logik kan? -2, 2, 0. Tapi kalau AD yang datang dulu, patutnya AD yang ditulis dululah. So now I will put AD yang berada di atas. So AD yang berada di atas. So that is how
That is how you should write it according to your kemampuan. So kalau you pilih AD dulu, let's say if you choose AD untuk dahulu, you kena letak coordinate, you kena letak vector AD yang di atas. Okay, you kena letak vector AD yang berada di atas dalam palang ni. Okay, it's simple as ABC. Kalau you letak AB dulu, you kena pilih AB punya vector yang di atas. Okay, jelas ya? And so, bila you buat, okay, sikit-sikit lah. Nanti kang duplicate. So, duplicate dan saya hilangkan. Saya hilangkan. Okay. So, macam mana ya? So, now, let's delete this. Delete lah. Let's write it down. Negative 2, 2, 2, 0. 2, 2, 0. Negative 2, 2, 2, 0. Negative 2, 2, 2, 0. Okay. Manakala, kalau J pula, tutup J, you akan dapat 0, 2, negatif 2, 0. 0, 2, negatif 2, 0. Manakala, kalau tutup K, 0, negatif 2, negatif 2, 2. 0, negatif 2, negatif 2, 2. Okay, Miss buat dua cara nak bagi kamu nampak jawapan ni. Okay, I must show you that. I must show you. If not, you will confused. So better to avoid that confuse. And let's solve this. Okay, ni rangka ya. Do the rangka, it's much easier. So now, diagonal line, oops. Remember the diagonal? The diagonal line must be counted first. Okay, iaitu 0 tolak 4. 0 tambah 4. 0 tolak 4. And so jawapannya adalah negatif 4i tolak 4j tolak 4k. Can you all tell me apa beza dia? You all tell me. Tell me now, what's the difference? What's the huge difference tentang dua jawapan ini? Jawapan ni dan jawapan ni. Apakah yang membezakannya? Can you all tell me now? What's the huge difference over here? And it's so easy to understand. No, it's so easy to differentiate both of this. To make, untuk senang nampak lah. Cuba bagi tahu saya, apa yang kamu belajar dari dua solution? Tell me now, what's your reflection? Negative and positive sign. Exactly. So the negative and positive signs indicate apa? Indicate apa? The sign positive and negative indicates what? Tell me, indicates what? Negative and positive. So positive and negative sign menunjukkan apa? Indicates what? Indicates apa? Indicates the direction. Okay, so the sign of positive and negative is indicates the direction. Betul, is indicating the direction. Nilai dia sama tak? Nilai dia sama saja. Look at here, 4, 4, 4. Come on, can you see that? 4, ni pun sama juga. 4, cumanya dia negative 4, negative 4, negative 4. Tapi 4 dia tetap sama, 4, 4, 4. 4, 4, 4. 4 is
meaning the magnitude is the same. Can you faham benda ni? Can you digest this? That this is so interesting. That the magnitude is the same value, but only the direction yang berbeza. Faham kan? It's so easy to understand. So the sign of positive and negative is just indicating the direction sahaja. The magnitude will always be the same. Jadi jawapan mana yang diterima dalam exam is dalam buku tutorial dia bagi yang positif sahaja. Tapi actually both of these are acceptable. Both of these are correct. You will get full mark. Okay, walaupun kamu punya jawapan tidak sama dengan jawapan kawan-kawan yang lain. Alright? It's up. So sometimes you must find the confident lah in yourself. Okay, you kena, sebab tu kena faham. Dalam maths ni kena faham. Bila faham baru confident apa kita buat. Alright. So now untuk menjawab soalan area of parallelogram, so you just have to find the magnitude sahaja. Okay, you find the magnitude. In this case, saya guna tadi AB cross AD. So I find the magnitude je lah. Magnitude mesti ada square root and square. And then you will get your answer. So just imagine kalau kamu pakai AD. Imagine if you use AD cross AB. Imagine that. Kalau kamu bukan terpakai. Kamu memang nak pakai AD cross AB. Tak salah, boleh. Dalam ni kamu akan nampak negative 4 squared. Negative 4 squared. Negative 4 squared. So everything here, kalau ada negative pun dalam bracket ni, it's still gonna give you the same answer. Isn't it interesting? It is so interesting that this is how it works. The magnitude will always be the same. Okay, the area of parallelogram will always be the same even though the direction that you choose is different to your friends. Is it interesting? You gotta say interesting right now. Is it interesting that even though the direction is different, but you can still find the area of parallelogram the same magnitude? Is it interesting? Interesting. Okay, bye. Now, sekarang ni dia nak cari unit vector pula. So unit vector macam tadi saya buat, saya namakan dia huruf baru. Okay, saya namakan dia huruf baru. Dan huruf baru ini adalah huruf U. So yeah, I already have the vector. And then I just divide it with its magnitude, and then I can factorize 4 out, cancel 4, and then I'll get this. Ataupun jawapannya boleh ada 2, ataupun jawapannya adalah equals to negative 1 over square root 3 times I direction plus J direction plus K direction. So both are acceptable. Jawapan untuk vector usually mesti ada 2 jawapan. Okay, sebab direction dia berbeza tetapi magnitude dia sama. Dan exam sepatutnya diterima 2 jawapan. Okay, you gotta believe in me like that. Sebab dia logic, dia memang logic. Okay, now we can go to the soalan PSPM. Soalan PSPM dekat sini ada 4 sahaja. So, you can have a look first. Okay. Sementara saya berehat sekejap, can you all, you hadamlah sendiri apa yang saya tengah cuba buat di sini. Dalam summary ni, Smith tidak mengeluarkan properties of scalar, properties of vector. Sebab dia perlu tahu, dia memang kena ambil tahu. So you guys rujuk lecture notes sajalah. Okay, this is lecture notes. Rujuk balik the properties. I didn't write it in my summary because it's a lot.
So it won't call summary kalau saya tulis semua, betul tak? So properties ni kena pandai-pandai cari, Google lah, tengoklah lecture note and all, figure it yourself. Kalau kamu masuk universiti, kamu akan nampak lagi banyak properties dan perlu apply. But this is so simple, you can look at it and just analyze it first. How do I do this? Okay, kita rehat 1 minit. Ada soalan ke nak tanya tentang soalan ni? You all can give me some question also dalam komen tu, kalau kamu mahulah. So soalan untuk proving macam ni, memang kena pakai properties. Kalau exam, soalan proven macam ni, dia teori, dia abstract sikit. Maths in university, kalau kamu ambil engineering pun in future, probably you all not going to choose engineering lah kan. Memang akan banyak derivation begini. A lot. So this is the easiest. Okay, jangan rasa susah. Ini senang je. So cara penulisan dalam matematik kena particular lah. You all kena ada karakter yang sensitif tentang cara penulisan. So in this case, dia macam quadratic biasa. Semuanya, sorry. Dia macam quadratic biasa saja. Cumanya, apa yang membezakan dia, kamu tak boleh tulis PP. Dalam vektor, you tak boleh tulis PP. Dia sama ada P dot P ataupun P cross P. Because that is what we learn in vector. Thank you, River. Thank you so much, River, for the attentiveness. Thank you so much. You are very good. Ni kadang-kadang bila pakai duplicate ni kan, kita asyik tend to duplicate, dan kita lupa nak ubah. That is my mistake. It's always like that. I'm so sorry. Thank you, River. Thank you so much. Yang lain boleh juga tegur miss. I'm not perfect, my dear. I make mistakes a lot as well during my years before I get here. I have a lot of mistakes also, like you guys. Okay, so tell me if I did something wrong. Okay, now berbalik kepada soalan ni, kita kena P dot P. Kita kena ada letak dot ni. Kalau you tak letak dot, you akan salah. Okay, jadi dot ni penting. Okay, penting. And then P dot Q. And then Q dot P. And then Q dot Q. Everything here is dot product. Okay. Miss, kenapa dot product? Kenapa bukan cross product? Soalan ni cakap, given that the non-zero vector P and Q are perpendicular, do you remember, kalau perpendicular, mesti pakai 90 degree. So apakah trigo yang 90 degree akan beri kita kosong? So tadi kita dah ingat lah, kita dah hafal kan banyak kali.
So cos 90 degree gonna give us 0. Okay, and this cos is referring to the dot product. Okay, dot product yang mana? A dot B product, which gonna give us equal to 0. So in this case, ini adalah salah satu tips lah macam mana kita nak tahu, oh aku kena pakai dot product punya formula, dot product punya properties. So from this question, you all kena, that's why I say perpendicular dan parallel sangat penting dalam chapter ini. Dia akan sentiasa pakai perpendicular dan juga parallel dalam soalan chapter 5. Confirmnya, saya memang boleh sure dia akan keluar. Sebab dia sama. Sebab dia sangat penting. Dia merujuk kepada kamu pandai tak keluarkan A dot B is equals to 0. Do you know that? Do you know that when A is perpendicular to vector B, ataupun in this case P is perpendicular to alah, malasnya nak ubah ni. Taklah, ubahlah. So when P vector is perpendicular to Q vector, I will put P dot Q is equals to 0. Okay, that is our understanding tentang scalar product. Sebab perpendicular bermaksud 90 degree. So cos 90 degree is 0. Jadinya scalar product P dot Q is always going to be equal to 0 apabila P is perpendicular to the Q vector. Macam tromendous. Okay, so now back to here, sorry. Sekarang ni you boleh ubahkan QP kepada PQ juga. Duplicate. Ni sebenarnya nak buat ni. Miss sebenarnya nak rujuk memberitahu pada kamu yang yang QP dekat sini boleh tukarkan dia menjadi PQ sebab properties ini. Untuk dot product sahaja yang bolehkan dia pindah tempat dan dia sama nilai. Untuk apa? Untuk dot product sahaja. Okay? Yang membolehkan mereka bertukar tempat boleh sebab nilai mereka sama. Properties telah pun dibuktikan. Jadi kena follow sahaja. Okay? So now you tahu that perpendicular akan memberi kita satu info bahawa P dot Q is 0. So you put lah P dot Q equal to 0. Settle. Tinggallah jawapan ini. And this jawapan is equals to the right hand side. Okay? It's easy. Just like that. So dalam exam, memang kena tulis dari mana kamu start. Kamu start dari left, put LHS. Dah dapat jawapan, put right hand side. Put it like that. Wajib. Yang ini sangat wajib. Dalam exam PSPM. Subjective. Okay, manakala yang bawah ni pula, Miss, kenapa Miss start dari kanan? RHS. Kenapa? Kenapa Miss tak nak start dari left juga? Kenapa Miss tak nak start dari left? Dari left. Why do you want to start from the right? In fact, Miss ambil square. Kenapa Miss tambah square? Sebab kita boleh square both side. We can square both side. Untuk properties ini, square both side works in here. Okay, it works in here. So dia, kalau nak tahu kenapa, kena banyak lebih kaji tentang properties. Tapi kita sekarang bukan untuk mengkaji lebih dalam. Kita hanya perlu pakai saja. Jadi, right hand side here, actually I start from, patutnya cara nak tulis adalah
Patutnya saya tulis ambil lah yang ini kan. Ini kan memang yang asal. Kita kena tulis yang asal. Tapi imagine if I squared it. Imagine if I squared it. Okay, imagine if I squared it and then I use minus lah. I use minus because kalau I use plus, if I use P plus Q, I will get the same answer here dengan huruf A. Jadi bila saya guna huruf A, saya tak akan dapat jawapan. Jadi kalau saya guna huruf A pula. Kalau saya guna bentuk ini, saya akan dapat jawapan ni. Jawapan ni tak membantu saya untuk proofkan yang ini. I can't use P plus Q again because it won't give me minus at the end. And so, I gotta start from minus instead. Itulah salah satu tips lah. Cara bila kita buntu, macam mana aku nak buat ni? Aku kena pakai yang lain pula. So, that kind of proving is not easy. To be honest, you gotta try and error a lot. And so, I try from the left, I try from minus instead. And then I squared it. After I squared it, I got this. And then I change into PQ. PQ gonna give me negative PQ, tolak PQ lagi akan bagi saya 2 PQ. 2 PQ akan bagi saya kosong juga. Sebab PQ is equals to 0. P dot Q is equal to 0 because of its perpendicular question. Okay. And then in the end, I got P plus P squared plus Q squared modulus. Okay, you all tahu kenapa ada modulus kan? You all tahu sebab ini. This is properties. So you just gotta use it. Use it. Kalau you kena memang tulis ada modulus. Sebab apa ada? Sebab kita follow properties. Just follow it. Follow je. Tak payah banyak tanya. Okay, and so we got this and this. And so we got, kita rapatkan dia. And then this is also from the first question A. Question A memberitahu pada kita bahawa kalau kita separatekan dia, kita akan dapat jawapan ini. From question A, remember? Question A, this is true. This statement is true. What we need to do is just prove it. Okay? And so, we got this. Cumanya ini bukan left hand side. My mistake, everybody. This is not left hand side. And I can equal it to P plus Q and then its left hand side shown. Ini akan bersama dengan yang ini. So this is equals to the left hand side. Okay. So it's sort of like it is sort of like you sedang cancel out the squared. Okay, so olah-olah kamu sedang cancel out the squared both side. Okay, you imagine like you square root both side, you akan dapat ni balik lah. Okay, macam tu. So there you go, that's your left hand side. Okay, soalan-soalan begini memang tidak beberapa disukai oleh semua pelajar-pelajar. Bukan seorang dua. Memang semua kebanyakannya tidak berapa minat proving. Okay, but don't worry, it's not a lot. Tak banyak pun soalan begini. Okay, untuk soalan nombor 24. Have a look at question A first. So question A. So soalan yang ini cross product. Whenever you see cross dalam soalan, terus tulis cross product 5.3 subtopic. Sebab dia boleh buat kamu recall. Dia boleh buat kamu pergi tengok properties.
So actually both of this is properties. Nanti saya update dalam summary saya. Yang saya tulis dekat sini tak banyak. Properties saya untuk cross product ataupun vector product tidak banyak. So what I did here, I just use these things into here. This is what I did. Kalau kamu boleh observe dengan hati-hati, have a look. Dia ada kaitan. Cara penulisannya memang agak confusing, but it's bearable. Boleh difahami juga. Okay. Mula-mula dia group UV. Tapi tiba-tiba, mula-mula dia group belakang. Cross dia berada di belakang. But now the cross is in front and the dot is at the back. So, easy, very easy. And so dalam cross product punya properties, factor U cross factor U dia balik. Okay. Dia akan bagi kamu zero vector. Memang macam tu. You tak percaya, you masukkan nilai dan you cari, you akan dapat zero vector. Okay. So this is just I go through, okay. And so you will get zero vector juga. And so it's equal to the right hand side. Very easy. Okay, now saya nak pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan suruh cari find the unit vector perpendicular to both of this. So kita ada dua vektor, iaitu U and V. So nampak je perpendicular. Nampak je perkataan perpendicular means you gotta draw it. Untuk bagi nampak jelas, you have to draw it. So you can draw U di depan, V di belakang, and so I love to do thumbs up. I love to do thumbs up lah. Kalau kamu sedar, saya memang suka buat bawah, U dulu baru darab V, I love to do anti-clockwise punya cara and then thumbs up. And so I can find U cross V. So my U here is, what is my U vector? -2, 3, -2, 3, -3. Betul tak? Ya, betul. -2, 3, -3. And then here goes, tak ada J. Kalau kamu perasan kat sini, 2i plus 0j minus k. So faham lah. It's 2, 0, -1 punya vector. Okay, dia tak tulis, faham-faham sahaja, dia memang kosong. So 2, 0, -1. So 2, 0, -1. And so, macam biasa, tutup, tulislah dia. 3, -3, 0, -1. And then tutup J. So, -2, 2, -3, -1. And then tutuplah K. Tutup K, dapatlah ini. Duplicate je lah ya. And so the answer is -3 minus 0, 2 minus plus 6. Nah, dia dah jadi plus lah sebab yang ini memanglah 2. This is 2. But minus with -6. Minus with -6 gonna give us positive 6. Inilah positive 6. Hati-hati ya cara kira tu. Dan belakang ni pula 0 minus 6. See? And so we got the answer -3i minus 8j minus 6k. So I got the answer for U cross V. Sebab dia yang minta perpendicular. Remember tadi dia yang kata dia nak perpendicular? So you kena
imagine, lukis dan imagine di manakah perpendicular. So perpendicular is always there lah. 3D, imagine 3D a bit. 3D 90 degree, confirm lah dia berada di atas. Confirm dia punya cross product. Cross product dia U cross V is always above. It's always here. Sama ada di atas ataupun di bawah. Okay, kalau di bawah direction dia V cross U. Alright, you faham dah ni kan? And then dia suruh cari unit vector. See? Tengok tak Miss punya sungguh-sungguh buat panjang, agak panjang dia punya magnitude dekat sini. Sepatutnya Miss boleh lag. Tapi in this case sebab dia pendek, disebabkan dia pendek kan, saya pun boleh juga buat macam ni. Tak salah pun. So if you look my solution here, I just put square root. I just put square root and I just put a line above the U cross V. I just put the line to find the square, the magnitude, and then I got this. And then I put the and then I put the head to find the unit vector. You faham kan? Unit vector ada formula. Formula dia apa? Formula dia mesti ada vector. Ada vector dia. U, in this case soalan ni U times V vector divide with magnitude. Divide with its magnitude. Mesti bahagi dengan magnitude-nya sendiri. And so, that's it. That's the answer. Miss, ada jawapan lain tak selain ni? Ya, boleh. Kalau kamu tengok, cuba tengok tutorial question. Soalan ni nombor berapa? Soalan ni nombor 24. So, untuk nombor 24, you see, dalam ni dia baik. Dia bagi dua jenis unit vector. So, dalam soalan, so this is my point everybody. This is my point. Kenapa dia ada dua jenis jawapan? It's just because of its direction. One is positive, another one is negative direction. But the magnitude is the same. Magnitude is the same because this number 3 is the same, 8 the same, 3, 8, 6 are the same number. That's why its magnitude is the same. Cumanya, yelah, unit vector ni boleh jadi dua jawapan. Up to you guys nak pilih yang mana. Pilih salah satu sahaja. You all clear? Very clear? So saya harap tak ada confusion dekat sini lah. Dia boleh jadi dua jawapan because of the direction only. Magnitude always the same. No problem. Okay, now go to question 25. 25, saya pun tak payah explain panjang kot sebab lebih kurang sama saja. 25 is also the same. Kemungkinan besar kamu just tak tahu nak lukis ini je pada awalnya. Right? Agree tak apa saya cakap sekarang ni? You punya kekurangan dalam vector product kemungkinan besar adalah cara nak melukis sahaja. Saya rasa itu je lah problem kamu dan kamu punya problem adalah nak cari perpendicular tu dekat mana. Is it right? Am I correct saying like that? Apakah confusion kamu? Betul ke apa yang saya cakap ni? Kalau saya salah, bagi tahu. Tell me, apa lagi confusion kamu sebenarnya sebelum saya mengajar kamu ni? You know, what's your struggle actually in this chapter? Betul ke apa yang saya kata tadi? Kamu susah nak lukis, kamu tak tahu mana yang patut A, mana yang patut B. Padahal dia tak kisah pun siapa A di mana, B di mana. It doesn't matter. It's up to your drawing actually. Betul ke saya punya tekaan bahawa kamu confused macam mana nak lukis dan macam mana nak cari perpendicular? Am I right? Betul ke assumption saya ni? Ke kamu okey je? Ya, susah mau lukis. Oh.
Okay, now dah tak susah kan? Now it's easy to lukis, betul tak? So, yeah, I do hope that you really understand the meaning of perpendicular. Sebab itulah perpendicular tu sangat penting. Yes, Miss, the only confusion susah nak lukis for me lah, Miss. Okay. Okay, tapi sekarang you all dah faham kan macam mana nak lukis? Dia tidak kisah pun. Sebenarnya boleh je kalau kamu lukis B di bawah, A di atas. Tak ada salahnya pun. Boleh. And so kalau kamu nak buat rule up, kamu kan dapat B cross A. It doesn't matter. Okay, it doesn't matter at all where is your vector. It doesn't matter. It's just follow your instinct. Maths ni lebih kepada insting sedikit. Dia lebih kepada kepercayaan kamu dan kefahaman kamu dan juga confident kamu. Alright? Jadi jangan takut. Lepas ni dah faham, aku boleh lukis mana-mana. Tapi usually cara Miss ikut alphabet lah. So saya suka buat A cross B kan. So saya dapatlah macam ni. I always do this kind. Sama je saya buat. But it's up to you guys actually. Alright, so this question is not that hard. So you all can have a look lah. Miss tak payah explain lah kan. Miss dah penat lah nak bercakap. So you all can have a look at my solution here. Dan carilah A cross ke A dot B. Oh, untuk soalan 25 ni tak ada kaitan dengan soalan nombor B. A dan B adalah berbeza punya soalan sebab dia kata dia bagi point A, B and C. Find the value of beta if A is perpendicular to B. So do you remember perpendicular adalah cos 90 degree. So cos 90 degree adalah dot product. Dot product adalah A dot B equal to 0. And so you gotta use A dot B equal to 0 sebab you faham dot product punya you faham, sangat-sangat faham dot product punya concept, and so you can find your beta successfully. Sebab dia yang kata A is 90 degree to the B factor, and so you faham dia dot product. Tapi kalau untuk soalan B, you all kena biasakan tulis kod. Atas ni dot product ataupun scalar product. Yang bawah ni adalah yang bawah ni pula adalah cross product. Bawah adalah cross product sebabkan dia ada A cross B. So sebelum jawab, it's very good to discover first lah kod. Saya rasa tengok dalam satu soalan PSPM ni, dia ada dua. Satu dot, satu cross product. Maksud saya satu scalar product, satu vector product. So dia boleh campur dua konsep dalam satu soalan. Soalan PSPM memang macam ni. Dia campur scalar, campur vector dalam satu soalan. Kamu sendiri kena determine, kena pandai fikir, apa aku patut pakai ya? Apa konsep apa formula yang aku kena ingat? Jadi better tulis dulu. Formula dot product, formula cross product macam mana. You kena kreatif lah. Nak keluarkan idea tu, you kena kreatif dalam exam. Okay? Kena tenang, keluarkan idea sebelum menulis. Macam buat karangan, keluarkan idea, rangka dulu, kan? Okay, ni nanti kamu boleh fikir sendiri. And the last one here is 26 from me. The last here from me here is just finding the area of triangle. I believe you all boleh buat dah sendiri kot. Tak perlulah Miss ajar dah. Sebab tadi pun kita dah pernah cari area of triangle. Kita dah belajar dah tadi kan. So you all can try again by yourself. Tak perlu tengok solution Miss. Buat dulu sendiri macam mana nanti. Okay. So actually you guys tak perlu follow Miss A, B, C. Up to you. You boleh buat macam mana yang you nak. A, B, C pun boleh. Okay, tak kisah. Point tu tak kisah berada di mana pun. Up to you guys. Is it clear today guys? Is it so much clear, better than before? And I want to stop here right now. I'll take only 2 hours for today. And we can have a rest.
so that you can go to the next class later on. Is it very clear for today's class? In order to find the final answer, tak semestinya satu je jawapan yang ada. It can be two answers because of two direction. Like that. Unit vector tu. Okay, remember macam tadi saya cakap? So is it clear now? At least you dah faham, oh bila nak kena guna scalar punya formula, dot product punya formula, bila nak kena guna vector product punya formula. Can you all understand now that, can you all understand better right now? Is it much clearer right now? Macam mana nak melukis tu tak semestinya satu bentuk je. It could be more than one lukisan lah. Your kawan tak semestinya sama dengan you punya. Is it okay right now? Is it only just Azra yang okay? Ada soalan ke nak tanya? Thank you so much Azra and Alicia for the response and the 2 hours concentration. And also the rest of you mungkin. Kamu boleh, janganlah segan untuk komen di situ. Bukannya Miss ni marah ke apa. Avel, thank you so much. You faham, okay. I'm so happy that I can make you understand better. I'm really, really happy, you know that? So please comment if you understand. As usual, faham, Miss. Okay. Alhamdulillah. Eva is getting better and better in maths. I realize that. So keep on going. So everything is fine already, okay? Everything is clear and good already, right? Tentang vector, scalar product. So you dah pandai nak bezakan bila waktu kena pakai dot dan bila waktu nak kena pakai cross product. Okay, kena hati-hati, kena faham bahawa dua formula ini sangatlah berbeza. Sangatlah beza formula dia. Jadi hati-hati, itu je saya nak cakap. So you all understand and we can stop here right now. Have a good day. Stay strong. Okay, stay strong. Whatever feeling you have right now, situation, you demam ke, you tak berapa sihat ke, it's okay. You gotta fight this, everybody. We all are fighting these online classes. It's not easy. And kalau you nak tahu, Miss dah gosok 5 hari. Miss dah iron baju untuk 5 hari. Punyalah Miss semangat untuk berjumpa kamu. I iron my tudung and my baju kurung for 5 days already. And I can't see you guys. For how many long days, I do not know. It's quite sad lah actually that I can't see you. And I have to keep on going these online classes. To be honest, if you ask me, saya pun agak kurang semangat nak mengajar online. But I have no choice. And I have to keep on semangat. Saya pun, kalau kamu nampak, saya ada masa pun, saya pun kurang semangat. But sometimes you gotta fight this. You gotta fight no matter, kita kena berkorban lah untuk orang lain sometimes, sebab pengorbanan tu akan membuahkan hasil yang tidak disangka-sangka hujung nanti. Kamu kena ingat benda tu, okay? You must always remember that hasil tu akan terlihat suatu hari nanti. Hasil titik peluh kamu, hasil penat lelah kamu, tidur tidak cukup, tu semua akan memberi kamu satu result yang sangat tak sangka-sangka. Okay, so please believe in that. At least lah kamu kena percaya benda tu. When you believe that you can fight this along with your friends, have a good friends is important dalam matrix, and you will be okay lah guys. You can get 4 flat lah this semester pun. I can guarantee you boleh dapat 4 flat kalau you ada karakter yang bagus dalam belajar. Especially bekerjasama dengan kawan-kawan, tolong menolong tu penting lah. Itu semua yang membantu kamu 4 flat. Okay, remember that always. So I'll stop here now. I hope you guys
no matter how hard you are right now, keep on fighting, keep on um, stay positive, every day. Okay, try to do something that can make you feel happy. Okay. Okay, I stop here now. Thank you very much, everybody. Assalamualaikum. Um, thank you for all of the response because it's important to me. I love all of the response that you gave here. Thank you so much, everybody. Assalamualaikum. Pergi lah makan. Thank you, Evel. I will take my lunch. Same goes to you all. Go get your lunch, okay? Nanti boleh tengok lagi video live mix ni nanti malam nanti dan belajar lagi semula. Fahamkan semula, you know, you can still go to the YouTube and look back. It's always there. Alright? Assalamualaikum everyone. Have a good rest.